Katika mtaa wa Korogosho tunakutana na mama Amina Ibrahim ambaye anauguza mwanawe aliye na ugonjwa wa selimundu almaarufu sickle cell anemia. Ni msichana mwenye tabasamu nyingi usoni unapomuona, bila kufahamu kuwa anaugua ugonjwa huu wa sickle cell anemia. Kulingana na muonekano wake utadhani ni msichana mdogo sana, bila kujua ana umri wa miaka 19. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, hali hii hutokana na chembe za damu nyekundu ambayo husafirisha hewa ya oksijeni mwilini kukunjika na kuwa na umbo la mbalamwezi na kumfanya mwathiriwa kuwa na hali ngumu ya kupata oksijeni ya kutosha katika viungo vya mwili. Mamake Nuria anatuelezea jinsi watoto wake wengine waliangamia kwa ugonjwa huu wa sickle cell anemia, ambapo mwanzoni hakuwa na ufahamu kuhusu ugonjwa huu. Sasa mwanzo mimi watoto walikuwa wanafura mikono, watoto wanafura shafu, macho, mpaka miguu, tumbo. Nikipeleka hospitali wanapima ni malaria kidogo, hata sio mtoto anafariki na sikuwa najua. Sasa mtoto niseme mtoto wa 6, marehemu Fatuma, ndio nilijua kama amepelekwa hospitali. Na hawa wazungu walinisaidia kumpeleka hospitali. Sasa ndio wakapima, akasema yeye ako na sickle cell anemia. Na mimi hata sikuwa naelewa sickle cell ni nini. Basi ndio huyo sasa akatibiwa, akakaa, alikufa akiwa na miaka 12. Sasa hao wengine walikuwa nikipeleka hospitali wanasema tu ni malaria. Sasa walikuwa akikaa, sasa vile niliona hiyo rangi yenye naona Nuria ako nayo, walikuwa akiwa nayo. Sasa ndio nimejua sasa kumbe hiyo ugonjwa ndio ilikuwa inanyonya watoto wakikufa kama sijui. Bila ya kukata tamaa, mamake Nuria ana matumaini kuwa siku moja dawa ya ugonjwa huu itapatikana na kumponya mwanawe na watu wengine walio na ugonjwa kama huu. Hao wazazi mimi ningewaambia wakiwa na mtoto kama huyu wamchukue tu kama watoto wengine na watafute tu matibabu. Ambapo watoto wakiona mtoto ako hivi, afya yake ni mbaya, miguu yake imekonda, anasema huyo mtoto amerogwa. Mimi naambia wazazi, hakuna hii ugonjwa useme mtu amerogwa. Ni ugonjwa imekuja yenye hatujui, ni ugonjwa inakani, lakini ndio swali inakuja kwamba je, dawa inaweza patikana ya kumaliza huu ugonjwa kwa wale hata wameathirika kule nje wenye hawajui? Huku Nuria akiwa na matumaini kuwa siku moja atapona ugonjwa unaomsumbua, kumaliza shule na kutimiza ndoto yake ya kuwa daktari. Mimi matumaini yangu kwa Nuria, najua Nuria atapona kwa sababu mahali amefika ala ana nguvu kuliko wanadamu. Kwa sababu bila Mungu mwanadamu hawezi pona. Na mimi nashukuru Nuria amefikisha hiyo miaka, naona Nuria, tumaini langu kwamba Nuria ataishi na ataishi kama watoto wengine. Hili ni shamba la Muteru, maeneo ya Karen. Ni shamba la kipekee linalotumia mfumo mpya wa ukulima unaojulikana kama aquaponic kwa lugha ya Kimombo. Mfumo huu wa ukulima unaunganisha ukuzaji wa mimea bila kutumia michanga pamoja na ukulima wa samaki katika vidimbwi. Hapa samaki kwenye vidimbwi hivi hutoa madini muhimu ambayo hutumiwa na mimea isiyotumia michanga. Mfumo huu hutumia mzunguko wa maji unaotoka kwenye vidimbwi vya samaki hadi ndani ya kivungulio, ambapo mimea hutumia maji na tena maji hayo hurudi ndani ya vidimbwi vya samaki. Matino Katio, mkulima wa kivungulio hiki, anatuelezea jinsi mfumo huu unavyofanya kazi. Underneath we have the roots. This is basically the bacteria that's breaking down the nitrates and breaking down the ammonia and allowing the system to basically generate the nitrates. As you can see, if you look, the roots and the plant are completely disproportionate. When grown in soil, the roots will be about 5 to 7 times more for the same amount of plant. So in this system here, the plant is really spending no time on the roots and spending all of its time growing upwards, thus speeding up the process. On top of that, there's consistent water flow underneath that allows the roots to be getting more and more nutrients as now the day passes. Kwenye shamba hili kunakuzwa aina mbalimbali za mboga ambazo hutumiwa sana kutengeza kachumbari.
Cha kustaajabisha, mkulima Matino anatuelezea kuwa mfumo huu hautumii mbolea, kemikali wala dawa za wadudu zinazonawirisha mimea. Hydroponic system uses the natural ecosystem. We must do our level best to preserve this natural ecosystem. And that means not adding chemicals, pesticides or fertilizers in it, because what that will do is it will kill our fish and it will kill the life, blood, battery, the system engine that allows us to grow these plants. So in a greenhouse like this, we do not spray the plants with any pesticides, fertilizers, foliar feeds. We do not treat the water, we do not treat the environs of the whole farm. So this produce is not only organic by nature and default, because if we introduce chemicals here, within a week, the whole system will go offline since the fish will die. We don't introduce anything in the water for the fish, as again, the fish are very sensitive and we must keep the fish as happy as we possibly can. And really the only methods of pest control that we utilize is one, biosecurity. So we make sure that our greenhouse is fully sealed and that people entering and coming out of the greenhouse take precautions in washing their hands and stepping in water baths. Mfumo huu mpya wa aquaponic huchukua siku chache kwa mmea kukua ikilinganishwa na ukulima wa kawaida. Baada ya kuvunwa, hutayarishwa na tayari kupelekwa sokoni. Kumbuka kufuatilia vipindi vyetu katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter, Instagram, bila kusahau YouTube channel yetu. Hii ni Nuru ya Alhuda. Jina langu ni Nasiri Tendegu.